నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్. నేను సౌజన్య. డెఫినెట్లీ దిస్ షుడ్ బి స్పెషల్ బికాస్ 100 ఒక 1000 ఒక 1,00,000 మెరుపులు ఇక్కడంతా దూకినట్టే ఉంది. ఎందుకంటే మన ముందు ఉన్నారు కమాన్ కమాన్ కళావతి అన్నారు కదా, సో వచ్చేసారు కళావతి మన ముందుకి. తనని మన ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టి నేను ఎక్కువ మాట్లాడడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు, సో తనతో మాట్లాడిద్దాం, తనతో మాట్లాడిద్దాం. సో షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఆర్ మహానటి. సో కీర్తి సురేష్, హాయ్. హాయ్ సౌజన్య, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆగలేకపోతున్నా చెప్పడానికి. జనరల్గా మిమ్మల్ని ఈ లుక్లో చూడాలి అని చెప్పి మీ ఫ్యాన్స్ ఎంతోమంది ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా ఫుల్ గ్లామరస్గా మా కీర్తిని, మా మహానటిని అని. సో ఈరోజు యు లుకింగ్ సో గార్జియస్. సూపర్. సో జనరల్గా ఒక ఇయర్కి ఒక 2 ఫిల్మ్స్ ఇట్లా చేయడం ఓకే, ఒక ఇయర్లో ఒక 4-5 ఫిల్మ్స్ సెట్ వెళ్ళడం, షూట్స్ చేయడం, ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుందా అంటే అక్కడ వెళ్ళి డైలాగ్స్ చూస్తారు, చెప్పుకుంటారు, అంతా ఓకే, ప్రిపేర్ అవుతారు, సీన్ చేస్తారు. కానీ ప్రమోషన్స్ కూడా వెంటనే ప్రమోషన్స్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్కి. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఆ ఫిల్మ్కి సంబంధించి ఇక్కడ మాట్లాడడం, ఇక్కడ మాట్లాడాల్సింది అక్కడ ఫుల్ క్లారిటీగా? ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది. ఫుల్ క్లారిటీ. సిమిలర్ క్యారెక్టర్ ఏం కాదు కదా, సిమిలర్ ఫిల్మ్ కాదు, టూ ఎక్స్ట్రీమ్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్. చెన్నై గురించి మాట్లాడుతున్నాను, సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్. కాబట్టి దట్స్ వెరీ రా రస్టిక్ ఫిల్మ్. దిస్ అ ప్రాపర్ కమర్షియల్ మాస్ ఫిల్మ్, అండ్ దాంట్లో క్యారెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ రా, నో మేకప్, దిస్ దాట్. ఇన్ దిస్ ఇట్స్ నైస్, బ్యూటిఫుల్, గ్లామరస్, ఆల్ దాట్. సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో దానివల్ల నో కన్ఫ్యూషన్, ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది. డెఫినెట్గా చాలామంది మీమ్స్ చేశారు, నేను కొన్ని మీమ్స్ చూశాను అందులో. సో సాని కాగితం ఒకటి ఉంది పిక్, ఇటుపక్క సర్కారు వారి పాట పిక్ ఉంది. అరే ఇది కీర్తి సురేష్, మరి ఇదెవరు? ఇది కీర్తి సురేష్ అని ఇంకొక ఇమోజీ చెప్తుంటే అవునా. సో వాట్ లైక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా రియల్లీ గ్రేట్. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సైమల్టేనియస్ గా వెరీ క్లోజ్ అని. సో నాకు కూడా ఇది ఒక సర్ప్రైజ్. ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్ ఆల్. సో వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ రిలీజింగ్ సైమల్టేనియస్లీ అండ్ 2 డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో కాంట్రాస్ట్ వల్ల ఇంకా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మోర్ స్పెషల్. ఓకే. సో సర్కారు వారి పాట ఫిల్మ్ గురించి ఫస్ట్ మహేష్ బాబు గారు మీ బర్త్డే అప్పుడు ఒక ట్వీట్ చేశారు. మీ ఫిల్మ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఈ ఫిల్మ్ చాలా మెమరబుల్గా ఉంటుంది, స్పెషల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయనే అష్యూరెన్స్ ఇచ్చేశారు. సో అది కరెక్టే, సార్ చెప్పింది కరెక్టే. బికాజ్ దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ మై వెరీ 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 స్పెషల్ ఫిల్మ్స్. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్, ఇంత పెద్ద ఫిల్మ్, ఇంత పెద్ద స్టార్తో ఇంత మీటీ రోల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు. సో ఇది ఫస్ట్ టైం. It's a commercial film. The character is very interesting, but I have a very nice meaty role, which you don't often get in commercial films. So ఇది దాంట్లో ఉంది కాబట్టి it's very 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 special film. ఎస్. సో డెఫినెట్గా అందరూ కూడా చాలా స్పెషల్గా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే అండ్ కొన్ని వినిపించిన ఏంటి అంటే కనుక ఈ సర్కారు వారి పాట ఇప్పుడు వస్తుంది, కానీ జనరల్గా మహానటి తర్వాతనే కీర్తి సురేష్ ఇట్లాంటి బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో కనిపించాల్సి ఉంది. బట్ ఎందుకు లేట్గా వస్తుంది మా కీర్తి అని చెప్పి కూడా కొన్ని వినిపిస్తూ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఆఫ్ యూ అంటే ఎందుకు లైక్ లేట్? అంటే మధ్యలో ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి. It's not that I didn't want to do such films. Mahanati tarvata it took me time to get back into the zone only. So honestly it's not like I don't want to do such films, I want to do only ilanti films adi kaadu. It's always for an actor, I think at least for me the best way is to balance out commercial films and other films where you get to perform in your own way, your space, all that. So there needs to be a balance between both. So I actually wanted to balance both after Mahanati. Kani naku a lot of woman driven films, alanti films ochindi aa time lo. So it's not that I didn't choose these kind of films. See, I will be happier to choose these, just that I got more such offers. So then I think towards the end of
a little end of that era, I started getting back to my commercial films. It's a phase. You just need to go through that phase. So because it's always difficult after Mahanati tarvata, you'll be like blank. Din tarvata em cheyali. It's always difficult to choose projects after that. We need to choose wisely. So that's how that it was a phase. Our time, no, I didn't get a lot of commercial film offers. I got only other kind of woman-driven films. So danwala, that was the gap. So then now slowly I started getting back. I did Rang De, then it was Mahesh Babu's film Sarkaru Vaari Paata. Then now I'm doing Dasara. So it's like it's a phase. You just need to cross that and get back to this. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మహానటి చేసిన తర్వాత మహానటి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంది. సో అంటే ఆ ఫిల్మ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా అలానే ఉన్నాయి డెఫినెట్గా. సో తర్వాత మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఫిల్మ్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఫిల్మ్స్ని మీరు నాకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్లేస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ other films for others to see how this girl can be placed in a commercial film. Okay. You get it? Because director's point of view or others point of view. I also have to have a good character in a commercial film. They'll also think a lot, right? Exactly. So for you to get such offers, it will take time. So for them to forget Mahanati and see her in a very different way, it is going to take time. So అదే చెప్తున్నా, నాకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు, నాకు క్లారిటీ ఉంది. బట్ at that time, whatever comes my way, I need to take it up, right? I can't say, okay, నాకు కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ రాలేదు, దానివల్ల నేను ఏ ఫిల్మ్స్ చేయను అని I can't do. So whatever comes my way, I have to pick that and move on, right? దాంట్లో whatever I tried my best. So తర్వాత slowly this just came up. So I'm not confused. Yes. సో అంటే వాట్ ఐ మీన్ ఇస్, అంటే ఇప్పుడు మహానటి చేశాను కదా, తర్వాత ఏ ఫిల్మ్స్ చేయాలి అన్న ఒక ఆలోచన ఉంది అని చెప్పి. యా, ఇట్స్ ఓకే. సో మీరు ఫిల్మ్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కీర్తి సురేష్ అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు? అంటే ఆడియన్స్, మీ ఫ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ మిమ్మల్ని ఒకలా చూడాలి అనుకుంటారు, డైరెక్టర్స్ ఒకలాంటి స్క్రిప్ట్స్తో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు. సో మీకు అసలు ఎలాంటి రోల్స్ నేను చేయాలి ఏంటి ఫర్దర్గా, ఎలా మీరు స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? I like doing very experimental films. Like I think this is the time to experiment. Different characters cheyali. Usually they ask questions like elanti characters cheyalani, you know, what do you dream of anattu. But generally I don't have any such thought, but manaki vastunna characters are more than whatever you can think of, beyond whatever you can dream of. Mahanati anedi I didn't even think. ఇప్పుడు ఈవెన్ కళావతి అని ఒక క్యారెక్టర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ థాట్ అబౌట్ సచ్ అ క్యారెక్టర్. సో అలా యూ వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. యూ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్. ద ఫిల్మ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి వెరీ గుడ్, ద స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ గుడ్, ద డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రాంగ్, నైస్ డిఓపి, how a DOP can show you differently, how a director can make you work differently, a different kind of characterization. See, there are so many factors in one film. Yeah. So your expectation in one film will be very high. Ala cheyali annattu. So every film I want to be different. I don't want to repeat characters, or I don't want to do something that I've done before. Okay. But on the other side, be a part of good films also, like great films also. So experiment. Also do some films where I get to perform a lot of films where it's driven by the female lead. So I want to mix and match everything. Yes. So ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు, క్యామియో అపియరెన్సెస్ చేశారు, తర్వాత సిస్టర్ రోల్ కూడా చేశారు. సో మీ ఆ సెలెక్షన్ అంతా కూడా కీర్తి ఒకటే ట్రాక్లో వెళ్ళాలి అనేది మాకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అందరికీ కూడా. సో తను అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ని చూస్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ముందుకెళ్తున్నారు. అయితే రిజల్ట్స్ అనేవి మే వేరీ టు ఫిల్మ్ డెఫినెట్గా. సో మీరు ఏ ఫిల్మ్ చేసినా సరే ఆ రిజల్ట్ని పక్కన పెట్టేసి మీరైతే హ్యాపీగానే ఉంటారు కదా ప్రతి ప్రాజెక్ట్తో, లేదంటే ఏదైనా ఫిల్మ్ ఎందుకు చేశానా అని ఏమన్నా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుందా? లేదు, రిగ్రెట్స్ ఏం లేదు. సి ఎవ్రీ ఫిల్మ్, ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ మై బేబీ. లైక్ నాట్ లైక్ ఈ ఫిల్మ్
దీనికన్నా నాకు ఇదే ఇష్టం, దానికన్నా ఇదే నాకు ఇష్టం అలా ఏం కాదు. ఐ లవ్ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ దట్ ఐ డన్. ఆడితే ఆడకపోతే ఎవ్రీథింగ్ ఐ లవ్ దమ్ బై మై హార్ట్, బికాజ్ మన ఫుల్ హార్ట్తో వీఆర్ వర్కింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈవెన్ సమ్ ఫిల్మ్స్ డ్యూరింగ్ ద షూట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ మైట్ నో దిస్ మైట్ నాట్ వర్క్, బట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ వోంట్ బీ లైక్ ఐ వోంట్ పుట్ మై ఫుల్ ఎఫర్ట్, నాకు అర్థమైంది ఇది సెట్ అవ్వట్లేదు అని వీ డోంట్ థింక్. బికాస్ the end of the day you've accepted the film, you need to complete it properly, you need to do it with full heart. And every film we are accepting it because we feel something is good about that film, ఇది బాగా ఉంటుంది అనే ఒక నమ్మకంలో we are getting into it. Sometimes ఆడొచ్చు, sometimes it won't run properly, but దానివల్ల I never regret. బాధ ఉంటుంది లైక్ సరిగా ఆడట్లేదు అండ్ వాట్ ఎవర్, బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ లర్నింగ్. బికాజ్ డౌన్ ద లేన్ ఇఫ్ యూ టర్న్ బ్యాక్ అండ్ సీ నా ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు 3-4 years ముందు వాట్ ఫిల్మ్స్ ఐ డిడ్ రాంగ్, వాట్ షుడ్ ఐ హ్యావ్ డన్, హౌ షుడ్ ఐ హ్యావ్ చూసన్, అలా ఇట్స్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో అండ్ యూ only if you make mistakes you learn from that, right? So Allah, I've been just learning, so I never regret, and I don't think anybody should regret. It's just a learning process, and I always believe that edo okata ala jarigite something better or best is always yet to come. So it's not the ending, it's not a full stop, it's just a learning ante. So just learn from it ante. యా చెప్తూ ఉంటారు కదా, చిన్న డోర్ క్లోజ్ అయితే పెద్ద గేట్ ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్పి. డెఫినెట్గా ఎస్. సో సర్కారు వారి పాటలో రిలీజ్ అయిన సాంగ్స్ ఇదంతా చూస్తుంటే అండ్ మీరు నాటీగా కనిపించారు కొంచెం. సో 2 songs వచ్చాయి, కళావతి సాంగ్ అండ్ పెన్నీ సాంగ్. సో చూసిన తర్వాత ఓకే ఇందులో కీర్తి సురేష్, ఇందులో సితారా, ఇద్దరు ఒకలాగే అనిపిస్తున్నారే. షీఈ్ లైక్ బేబీ డాల్, షీఈ్ లైక్ గర్ల్ డాల్. ఇంత నాటీ క్యూటీ స్వీటీగా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా అని కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. సో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? Very happy. Sitara is very cute. She's done a very nice job in that Penny song, video song. I was so surprised because I knew that Sitara did that. Okay. And I've met her a couple of times. She's too cute, too sweet, very simple. Very active kuda kada. Yeah, very active also. She's active on social media also. Nice. And yeah, the response for Kalavati is also is great. Yes, ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసింది, ఫాస్టెస్ట్ millions record. It's very heartwarming to see that, you know, and na peru undi as in the film. So it feels so great that నాకు కూడా I don't think నా పేరు ఉన్న song I think this is the first time. Okay. సో అలా చూస్తున్నప్పుడు I feel very happy. ఇప్పుడు కూడా I was traveling in flight to Chennai. So I was sleeping. Madhilo night flight. I got up in between. And later I saw the passenger next to me. He was listening to Kalavati. So wow. This picture undi kada, that whichever app, so ee picture untundi kada. So later la chustunappudu like nenu anattu I was going to say, but I was like okay. So even though that we're all actors, we have that in us, there is also some kid inside us, you know. So as soon as I got up I was like, it's me. I got so excited. So it's so nice ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ రింగ్ టోన్స్ అవే ఉన్నాయి, మనం కాల్ చేసిన కాలర్ ట్యూన్ అదే ఉంటుంది, ఆటోల్లో అదే ఉంటుంది. Yeah, actually even in Kerala a lot of my friends love the song. Okay. Usually in Kerala Telugu songs they don't listen much. But Kalavati, a lot of my friends in Kerala, they listen to it in the morning, first song. A lot of people called and told me. So I felt very happy. Yes. లిరిక్స్ కూడా ఏమన్నా రాసారా? కీర్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసినట్టున్నారు. కల్లావి కళావతి అంటున్నారు. సో మీ ఫ్యాన్స్ అందరు మీకు బాగా నచ్చిన లిరిక్ అంటే ఏంటి ఆ సాంగ్లో? That one. Kalavi Kalavati. Kurla పుట్టింది చాలుతి. ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్ హెయిర్. అవును, హెయిర్ గురించి కురులావి కుల్లావి. సూపర్. సో ఒకసారి హమ్ చేయొచ్చు కదా ఒక లైన్? Actually I don't know the lyrics. They asked me. కల్లావి కళావతి చాలా వస్తుంది కదా నాకు తెలుసు, బట్ కీర్తి చేస్తారు ఇప్పుడు. లాస్ట్. ఓకే ఫైన్.
సో మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన రోల్స్లో ఏదైనా రోల్కి మీ రియల్ నేచర్ దగ్గరగా ఉందా? యాక్చువల్ నాలాగే ఉంది ఈ రోల్ అని ఏ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్? ఏం లేదు. కళావతి అయితే అస్సలు లేదు, టోటల్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ కళావతి లైక్ దట్, ఎక్స్ట్రీమ్ డిఫరెంట్. Actually no, not much. Okay. That's what it's. All characters are very different. I don't think I've done a character like myself. Okay. ఇప్పుడే నాకు గుర్తొచ్చింది. Okay. నెక్స్ట్ టైం నాలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. అసలు ఏంటి వాట్ ఈజ్ అంటే కీర్తి సురేష్ ఏంటి అసలు ఎలాంటి గర్ల్? వెరీ కామ్, కంపోజ్డ్, సింపుల్. I think I have a wicked sense of humor. Which I don't show much outside. Okay. So I think that comes along with my family and my friends a little more. Okay. But when it comes to my comfort zone, my people, I'm something else. చెలరేగిపోతారు. సో మీ మామ్కి ఎక్కువ తెలుసు కదా మీ గురించి, అంటే టోటల్గా ఎవరో ఒక పర్సన్కే మనం ఏంటో ఫుల్గా తెలుస్తుంది. బికాజ్ మనం చాలా ఓపెన్గా వాళ్ళతోనే ఉంటాం. అలా అయితే మీ లైఫ్లో ఎవరు? కీర్తి అంటే ఏంటో టోటల్గా తెలుసు. ఇంకా all my friends know. ఫ్రెండ్స్, My dad, mom, sister, all my close, my family and my friends, they all know. ఓకే. సో ఈ And my కళావతి, grandmom, I'm very close to my grandmom. ఓకే, My మామ్ సైడ్. Mom's mom. So she's a brat. Very naughty grandmother. So I've had a lot of fun with her. We used to live in Chennai during my college days. Mana iddru oka intlo. So she's my main partner in crime. ఓకే. So yeah, she knows a lot in and out. Yeah. ఓకే. మూవీస్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారా తను? Yeah. Grandma? Yeah. ఎలా అంటే ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి కామెంట్స్ వస్తాయి? Compliments always good only. Always good only. పాజిటివ్. Always positive only. And she likes only me. వేరే ఎవరిని కూడా చూడరేమో ఆవిడ. Yeah. And she loves Butta Bomma song. She loves, I think during lockdown at that time, like she'll be sleeping in some room. The minute she hears Butta Bomma, she'll come all the way and she'll start dancing. So she's very cute. కీర్తి, ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, ఒక ఫిల్మ్కి సంబంధించిన ఈవెంట్కి మీరు అండ్ 2 more యాక్ట్రెసెస్తో గెస్ట్లుగా వెళ్ళారు. అయితే అక్కడ జనరల్గా మీరు నుంచొని ఉన్నారు అండ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు సాయి పల్లవి గురించి, సాయి పల్లవి అనగానే కీర్తి సురేష్ ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలుసు, షీఈ్ అ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ అన్నారు. తర్వాత ఆయన షిఫ్ట్ అయ్యారు సాయి పల్లవి అనగానే. సో అందరూ బాగా అరవడం ఇది జరిగింది. అయితే వెనుక మీరు అట్లా నార్మల్గా నుంచొని ఉన్నారు, అసలు జనరల్గా మీరు అట్లా నుంచొని ఉన్నారు. కానీ వచ్చిన కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ చూస్తే కనుక అంటే మీరు అది ఆ అరుపులకి వాళ్ళు చేసిన దానికి మీరు ఏదో జెలస్ ఫీల్ అయ్యారు అనేది వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ వదిలేరు కొంతమంది, ఎవరో సమ్మద్. సో అది చూడగానే అనిపించింది, లైక్ హర్టింగ్ అనిపిస్తుంది మీ ఫ్యాన్స్కి. ఇట్లాగా కీర్తి అలా కాదు, తను ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే క్యారెక్టర్, అలాంటి నేచర్ అని అందరికీ తెలుసు, ఇండస్ట్రీలో అందరూ అదే చెప్తారు. కానీ ఎందుకు ఇలాంటివి వచ్చినాయి అని చెప్పి వాళ్ళు ఏంటంటే సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తారు వ్యూస్ కోసం. అలాంటివి ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా? చూసినప్పుడు లైక్ మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? నేను చూడలేదు, బట్ I don't know about these comments, all that, but I know Sai Pallavi for a very long time. She's a good friend. I messaged her from Premam time, so I'm very happy for her that she has whatever appreciation and applauses and love that she's getting. I'm very happy. Even it's the same for Rashmika. She's gone to Bollywood. She's doing very great. People have to keep talking. They have to keep saying something or the other. And when there are 3 women on stage, either they have to say. Yes. So I don't give a damn about all of these things. But they both are my good friends and I'm very, very happy for them. And I'm sure they are also very happy for me. ఓకే, కూల్. సో ఇప్పుడు జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. సో మీరు కూడా ఇండస్ట్రీలో ఒక పార్ట్ కాబట్టి జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంది అంటే హీరో సెంట్రిక్,
హీరోయిన్ సెంట్రిక్ ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి, హీరో ఓరియంటెడ్, హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్పి. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు రెమ్యూనరేషన్ విషయానికి వస్తే కనుక అప్పట్లో ఈక్వల్గానే ఉండేది మ్యాక్సిమం రెమ్యూనరేషన్స్, బట్ ఇప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒక ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్కి ఒక మేల్ ఆర్టిస్ట్కి అని చెప్పి కూడా ఉంది. సో దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు? అంటే see the differentiation is because in our film industry I think men are having more pulling power, no? So that is why the difference is there. I think ఈ woman centric అనేది కాన్సెప్ట్ very few years ముందు స్టార్ట్ అయింది కదా. Some people don't even like to call it why woman centric, అలా ఎందుకు చెప్తారు అంటున్నారు. But it's because it's not very common in our industry. It started what, like 5-6 years back. తెలుగులో అరుంధతి, అనుష్క గారు చేశారు. I think తమిళ్లో మాయా నయన్ గారు చేశారు. So it's a very recent start, right? Like female leading a film. So but I think olden days I think it was always there. Either it was equal or men were dominating more. It's tappem kaadu, our industry has been like that. But eventually I think when time passes by, eventually I think when a lot more female leads start coming, if you see in Bollywood is a great example for that. They have a lot of films where there are a lot of female lead films, and I think it will grow up eventually. ఓకే, సో నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ మీరు. ఆ టోటల్ నేషన్ ఇండియా మొత్తం కూడా ఒక ఇష్టంతో ఇంట్రెస్ట్గా చూసే ఒక సినిమాల్లో నటించే హీరోయిన్స్లో మీరు ఒకరు ఉంటారు డెఫినెట్గా. సో ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి, మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో guys, silence. సో పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి కీర్తి సురేష్ని కూడా ఒక పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్లో చూడాలి అంటే కనుక అంటే ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ని మీరు ఎంచుకోవాలి అనుకుంటున్నారు? ఒకవేళ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే కనుక అంటే ఖచ్చితంగా రోల్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారా, అంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటారా, లేదంటే ఎలా ఉంటుంది మీరు చూస్ చేసుకోవడం? I don't know, like pan Indian film ki I don't know what is required to be a part of pan Indian film. Maybe you might not have a meaty character, maybe you just have to be a part of that film. Exactly. Sometimes you might get a very good character, so you never know. But at the end of the day, it's being a part of a great film. సో అది వస్తున్నప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో గ్లామరస్, డీ గ్లామరస్ అని చెప్పి సెగ్రిగేట్ చేసి కూడా సెపరేట్ చేసి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రజెంట్. సో ఎవరైనా యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు అంటే వాట్ ఈజ్ షీ అదే మనకి కనిపిస్తుంది, బ్యూటిఫుల్ కనిపిస్తారు డెఫినెట్గా. కానీ గ్లామరస్, డీ గ్లామరైజ్డ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. సో కీర్తి సురేష్ డీ గ్లామరైజ్డ్ రోల్స్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి అంటే ఎలా చూస్తారు మీరు ఆ రోల్స్ని కనిపించడం? I love doing such characters, like how you were talking in the beginning. I'm doing Kalavati, I'm in Sarkaru Vaari Paata, but side lo Sanikayadamlo aa character chestunna kabatti that difference of look is huge, right? It's looking very different. A difference kanipistundi kada. So I love doing such characters because in that you don't have to, I mean, you're completely concentrating only on the characters, not about your looks. I don't even in that film Sanikayam, I don't even remember like looking at the mirror, seeing my eyebrows, touching up, nothing. Alanti films lo what happens is you give your like complete heart only for performance, nothing else. Not looks, nothing. You don't care about anything. మూవీ వస్తున్నప్పుడే నేను కూడా నన్ను చూస్తున్నా, నేను ఓకే, లైక్ ఐ డోంట్ సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్, నథింగ్. ఓన్లీ కంటిన్యూటీ, మార్క్స్, టాటూస్ అవి అన్నీ కరెక్ట్గా ఉందా, ప్లేస్మెంట్ అంతే. దానికన్నా లైక్ నథింగ్. యూ డోంట్ సీ యువర్ హెయిర్, నథింగ్. దాంట్లో ఒక బన్ ఉంది కదా, నేనే బస్, దట్స్ ఆల్. సో
when you're doing that, it's completely about learning a lot about acting, my performance, um, how much you can learn from the director. Nothing else you have to concentrate. It's just like one straight thing. All I have to deliver is a good performance. All I have to concentrate is only on the character and whomever I'm acting with. So that's all I have to. So that's a different zone, and I love that. On the other hand, this is a different zone. This making yourself look good. Manaki iddaram rendu kavali. You can't go just with one, because if you keep doing that, only that, you will get only such roles. If you do this, you will get only such roles. So for an actor like me, or at least for me, if I can, like right now where I have a release of Sanika and Sarkaru Vaari Paata, both are like, it's like the best balance one could ask, one actor like me could ask for. I'm very happy that it's happening. డెఫినెట్గా ఛాన్స్ మీకే వచ్చింది. ఆ ఛాన్స్ మీకే వచ్చింది నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే. Yeah, I'm happy. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి ఏం చెప్తారు? అంటే ఇంతకుముందు కూడా మీ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్గా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాయి, అండ్ ఇప్పుడు థియేటర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఫిల్మ్. ఎలా చూస్తారు, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారంటే? Today I think like we need both. OTT, it has great advantages, no? It's releasing, I mean, people all over the world are able to watch at any point of time, whenever they, as soon as it releases, they can watch it anywhere and everywhere. And it's a huge reach, and it's a huge market. On the other side, theatre is also a huge market. You need theatres also, because at the end of the day, cinema started in theatres. And even when I want to go and watch a film, I would love to watch it at a theatre, certain films. So we are able to watch such films in theatres. So I think, again, that's also a great balance. So one is releasing in OTT, one is at the theatre. I don't think I could have asked for more. Okay, so one word about Mahesh Babu garu, superstar Mahesh Babu. Mahesh Babu is very simple, he's super sweet, very active. He keeps pulling my leg. ఏదో ఒకటి చెప్తూనే. ఇద్దరికి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి కదా కొంచెం. అంటే మాకు తెలిసినంత వరకు మహేష్ బాబు గారు ఏంటో తెలుసు, మీరేంటో తెలుసు. సో ఇద్దరికి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. మీరే చెప్పాలి. I keep talking to him. He keeps talking about films, what's happening in Tamil films, this, that. We talk a lot of cinema, and he loves pulling my leg. Edo okati something he'll say, and he'll keep making fun. He's very jolly to be with, and you learn a lot from him. Okay. He knows angles, shots, so everything that. So even while we are doing one shot, he'll be like, okay, ee angle cheddam, ala cheddam, ila cheddam. So much involved he will be in. Okay. Not like he'll just come, work and go. So the way he first works, మీ ఇద్దరు డిస్కషన్ చేసుకుంటారు సీన్ గురించి. yeah, discussion we'll do. I'll also ask him, and he's very patient. Yeah, it's been super fun working with him. It was lovely working with him, and a great personality. I'm happy to have known him also. Very happy. సూపర్. సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, ఇప్పుడు హాలీవుడ్కి కూడా వెళ్తున్నారు మన ఇండియా నుంచి కొంతమంది. సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే బాలీవుడ్ నుంచి కూడా ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటే కనుక యూఆర్ రెడీ టు డూ అన్నట్టే కదా? డెఫినెట్లీ నచ్చితే కదా? Yeah, నచ్చితే డెఫినెట్లీ, వై నాట్. ఓకే, సూపర్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కీర్తి సురేష్ గారు. డెఫినెట్గా సర్కారు వారి పాటలో చూస్తాము. కళావతిని చూడండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. నమస్తే.